What's up guys, your boy Big Gay here coming at you with another video. I hope you and your loved ones are doing well. ¿Qué tal amigos? Su amigo Adrián, mejor conocido como Diecast. Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. In today's video, I'm going to show you guys some awesome castings. I just received them in the mail today and I'm super excited to be able to show them to you guys. Amigos, en el video de hoy les voy a mostrar dos piezas que me llegaron por correo. Las tiendas han estado muy escasas, es por eso que no he subido videos de cacería, pero les voy a mostrar estas piececitas que me llegaron. Hacemos una breve pausa y regresamos. Alright guys, I'm gonna make a brief pause, so sit back, relax, and enjoy the ride. Welcome back guys, I appreciate you joining me in yet another video. Amigos, bienvenidos nuevamente, gracias por acompañarme en un video más. So without further ado, let's get started. Amigos, y más ni menos, comencemos. So let's start with this one right here. This is the one I was waiting for the most. Amigos, vamos a comenzar con esta pieza. Esta es la pieza que más estaba esperando. So this is the 1932 Ford RLC exclusive. Amigos, esta es la Ford 1932. Es exclusiva de la RLC. So I'm very excited about this particular casting because it's the first model that was released as an RLC version. So as you can imagine, a lot of people were after it. Amigos, estoy muy emocionado por esta pieza porque es el primer modelo que ha salido en versión RLC. Entonces, como ya imaginarán, muchas personas estaban atrás de esta pieza. So this car comes in a nice color. It's got some matching wheels, it's got some opening doors, it's got some nice white walls, exposed engine, some nice detail on the front. It's got some nice detail on the back as well. Check out the detail on the base. Very, very cool. And of course, it's got the real rider wheels. Como pueden ver amigos, esta pieza viene con su motor expuesto. El color de la carrocería y los rines concuerdan. Las puertas se le abren y se le cierran. Me gustan las llantas de cara blanca. Miren nada más que bonito detalle en la parte frontal y la parte trasera también. Miren nada más que detallazo tiene en la base. Muy padre. Por supuesto tiene sus llantas Wheel Riders o llantas de goma. Muy padre. Alright guys, let me know what you guys think about this one. Amigos, déjenme saber qué piensan. And let's move on to this one right here. Continuamos con esta pieza de aquí. So this is one of the, I want to say 5 or 6 castings that I was hoping to find out in the wild and I was unable to do so. Entonces esta pieza amigos es una de las super treasure hunts que no pude encontrar. Hay 5 o 6 super treasure hunts que realmente me gustaron y esta pieza fue una de ellas. Lamentablemente no la encontré, pero la encontré a buen precio en eBay. So yeah guys, what I was saying is that although I was unable to find it out in the wild, I did find it at a good price on eBay, surprisingly so. And as you can see, it's factory sealed. I'm really digging the color. All the detail on this casting is very awesome. You know, I really like the ghost flames, the wheel choice, number 20. It's got the Hot Wheels decal right there, green rims. This one has no windows on the sides, and it's the same on the other side as well. It appears to have a roll cage, and it's only a 2-seater. Very cool. Como pueden ver amigos, no tiene ventanas a los lados y parece que tiene una caja de antevolqueo porque solamente se le ven los dos asientos. Tiene muy bonito color, las flamas, los patrocinadores que tiene, el tampo de Hot Wheels que tiene. Está muy padre esta pieza amigos. It lacks some detail on the back, which is to be expected. Le falta su detalle en la parte trasera, pero pues eso es de esperarse. And it also lacks some detail on the front. También le falta su detalle en la parte frontal, pero pues también es de esperarse amigos. And check out the base. Y nada más la base amigos. Real rider wheels.
got some slicks. Tiene sus llantas lisas, amigos. Como pueden ver, no tienen huella. Y la base está muy bonita. So very cool. Alright guys, unfortunately it's been pretty dry in my area, so that's why I decided to show you this at least. Amigos, desafortunadamente ha estado muy escaso en las tiendas por aquí, pero por lo menos me llegaron estas piezas y quería compartirlas con ustedes. Alright guys, so let me know which one of these is your favorite. Amigos, déjenme saber cuál de estas dos piezas les gustó más. You guys take care, God bless, and I'll catch you guys in the next video. Amigos, cuídense mucho, feliz cacería y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.